So am I audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So today I am going to cover the noise part of the module 1 so that you can attempt it in the internal exam. As all of you know very well that the unwanted or the random signals which are being generated while communicating the signal is nothing but known as the noise. So you can say that. So these noise can be of internal or external type, है ना? तो जो noise हो सकते हैं वो random in nature होते हैं, जो कि या तो externally generate होते हैं या फिर internally. So when we are dealing with the internal noise, then it is due to the maybe the connections or like that. Just wait for a minute so that I can share the notes. Wait for a minute. So I have already told you the portion of the internal exam, whatever has been taught till the FM, the angle modulation, up to that much you will have in the internal exam. Wait for a minute. So do you have any query regarding the internal exam? Anybody? No queries. Okay. सर लास्ट क्विज में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दिए थे, तो इस बारी भी तो 1 ही घंटे का टाइम है, तो प्लीज आप थोड़ा कम दे सकते हैं। वो तो क्विज था ना, उसमें से वो क्विज था, ये इंटरनल एग्जाम होगा और ये बेस्ड ऑन द जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पर बेस्ड होगा, ठीक है ना? सर आप न्यूमेरिकल बोले थे, तो न्यूमेरिकल अगर थोड़ा बड़ा रहेगा तो सॉल्व करने में टाइम बहुत चला जाता है सर, इसलिए थोड़ा न्यूमेरिकल अगर आप छोटा दे तो मेहरबानी होगा सर। अच्छा, सो न्यूमेरिकल बड़ा मतलब क्या उसमें सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था क्या? वो जो न्यूमेरिकल था वहाँ पर क्विज में कैसे टाइम बहुत ले रहा था सर, मतलब हम तो सबमिट ही नहीं कर पाए थे सेकंड क्विज में, बाकी जो किए थे उनका नहीं पता। ओके, सेकंड क्विज तो एक्चुअली उन लोगों के लिए था बेसिकली जिन लोगों का फर्स्ट में नहीं अटेम्प्ट हो पाया था, नहीं सबमिट हो पाया था, बट मैंने कहा था कि हाँ सर, बट फिर भी हम ट्राई किए थे, बट सर हो नहीं पाया था टाइम पे कंप्लीट, तो वही बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस था। ठीक है, वो क्विज था, ये इंटरनल एग्जाम है तो ये फॉर्मेट पर बेस्ड ही होगा और उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो आप कर पाएंगे, ठीक है ना? ओके, wait for a minute. Yes, are you able to see my notes?
Yes, sir. Okay. So is it readable? आप पढ़ पा रहे हो इसे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So as all of you also know that noise is nothing but these are the random signals which are generated whether within the circuit or it may be from the external resources. So these are the unwanted form of signals. These are the unwanted form of signals or energy which tend to interfere with the proper reception and the production of the transmitted signal. अगर noise ज़्यादा होगा then जो reproduce signal होगा, हम क्या करते हैं, हम ट्रांसमीटर साइड से सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं. So there may be some internal noise like short noise or flicker noise. So many types of internal noise are also there and external noise are also there. So based on that, if there is a large amount of noise will be there, then the reproduction of signal will not be proper. So यहाँ पर कुछ examples दिया गया है that his type of sound at the output of loudspeaker. कभी-कभी देखे होंगे कि कुछ hissing type का sound आता है. So these all are the type of noise. Noise में produce snow in TV receivers. पहले जब सिर्फ DD आता था, मे भी आप लोग देखे होंगे, तो उस वक्त कुछ स्नो टाइप का टीवी में आता था. स्नो टाइप का मतलब लगता था कि जैसे बारिश हो रही है या बारिश टाइप का या बर्फ टाइप का, ऐसा कुछ दिखता था. सो टीवी रिसीवर में पहले, अब नहीं दिखता है ऐसा, बट पहले ऐसा दिखता था, विच बिकम्स सुपर इम्पोज ऑन द पिक्चर आउटपुट. सो वॉट एवर पिक्चर क्वालिटी हम लोग देख रहे हैं उसके बीच में भी इस टाइप का कुछ स्नोफॉल टाइप का लगता था, ऐसा कुछ. ओके, सो these all are the types of noise which are interfered during the transmission of the signal. So it may be, as we have already told, that it may be external or internal noise. So external type of noise क्या होगा, जो कि externally होगा. Externally मतलब like the atmospheric noise, the extraterrestrial noise, the industrial noise. So how these type of noise interfere with the signal? So हम ये सोचेंगे कि क्या जो हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उस सिग्नल पर कैसे इनका इफेक्ट होगा. सो सिग्नल क्या है, जैसे हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, इफ देयर इज अ वायरलेस सिग्नल, सो सिग्नल एक्चुअली है क्या, सिग्नल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो सिग्नल है क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी है. And in the environment a large number of energies are available, like it may be radiation through the sun, or there are so many layers in the atmosphere. So and all the layers are made up of some different types of gases or some particles are there. So due to that also there will be a noise which are the external noise. So इसमें क्या है, atmospheric noise there may be some like you can say that in atmosphere the various types of frequencies or the atmospheric noise which have the some frequencies, which consists of some frequencies, and basically at VHF and UHF bands. So basically at UHF and VHF band, very high frequency and ultra high frequency bands में कुछ एटमॉस्फेरिक नॉइज होते हैं जो कि इन्हें हैम्पर करते हैं हमारे लो नॉइज सिग्नल्स को. सो ये जो एटमॉस्फेरिक नॉइज होते हैं दीज आर ये कम इफेक्ट करते हैं कैसे सिग्नल्स को. सो द सिग्नल्स विच आर अबव 30 मेगाहर्ट्ज. ओके, 30 मेगाहर्ट्ज के अबव जो सिग्नल होते हैं, ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज, उन सिग्नल्स पर एटमॉस्फेरिक नॉइज का इफेक्ट कम होता है. नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज. सो दीज आर द सोलर नॉइज और द कॉस्मिक नॉइज. Okay,
So solar noise क्या है? Solar noise just we already know that sun is a huge source of energy and it radiates the radiations of different frequencies. So it may be termed as the solar noise or it may be as an electrical noise. Okay, so इस radiation के कारण there may be some interference in the frequency spectrum, which are including some messages. Okay, next is the cosmic noise. So cosmic noise means what? Cosmic noise means the terrestrial things like stars. Okay, so terrestrial things like stars, moon, also sun, because sun is also a terrestrial thing. So what these may generate some energy signals which may interfere with our intended signals. Next is the industrial noise. So how these industries these can also be said as man-made noise. Okay, so yeah, these are the man-made noise or the industrial noise. So these type of noise are can be said as the man-made noise, which are the sources like the industries and automobiles, the aircraft. So all of you know that there are so many aircrafts are running all over the day and night. So these are producing a large amount of signals or noise or the sound noise which may interfere with the signals. Okay, the transmission line हम देखते हैं हमारे जब आप मेन रोड में या कहीं से गुजरोगे तो बड़े बड़े एंटेनाज होते हैं और उससे होकर ट्रांसमिशन लाइन हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन गुजरते हैं. So these may be the some part of the noise or maybe industrial noise. Next is the internal noise. अब ये internal noise कहाँ से आएगा? So these internal noise generate within this communication system or receiver or transmitter. So हो सकते हैं. So these can be reduced by the proper system design, randomly distributed over the entire frequency spectrum. So it is proportional to the bandwidth over which it is measured. तो अब ये इंटरनल नॉइज आते कहाँ से हैं? तो हम जो सर्किट्स डिजाइन करते हैं, जो भी सर्किट्स डिजाइन किया जाता है, जो भी डिजाइनर होते हैं तो वो डिजाइन करते हैं तो मे बी देयर आर सम कनेक्शंस. ओके, मे बी देयर इज सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स विद इन द सर्किट और विद इन द डिवाइस. So due to all these things, these noise are produced based on the type of thing. These noise can be differentiated as what I have told that. So there may be distribution of current, due to that there will be noise, due to some connections there will be noise. So based on these are partitioned into different forms or different names, which are named as, first is the short noise. Okay, so we will subsequently deal all these noises. The partition noise, the low frequency noise, or also known as the flicker noise, high frequency noise, also known as the transit time noise, and the thermal noise. So all of these are the form of internal noise which interfere with the intended or the signals. So what is this short noise? These are arises in active devices due to random behavior of charge carriers. So what are active devices? Active devices like diodes and transistors. So these are the active devices. So we all know that large amount of transistor or semiconductor devices are used in communication purpose. So and all of these semiconductors, the semiconductor devices are the charge carriers. So based on the charge carrier, these due to their random behavior, there will be a noise which is known as short noise. So these noise arises due to random emission of the charge carriers, the electrons in the electron tubes and semiconductor devices, due to random diffusion of minority carriers or
random generation or the recombination of electron hole pairs. So we already know that the semiconductor devices will have some majority carrier and the minority carrier, and there are some diffusion, regeneration, recombination type these processes are going through. So all of these may be added with the, or maybe generate or may interfere with the proper signal which we are interested for. Okay, so next is the partition noise. So जैसा कि partition से भी पता चल रहा है partition noise क्या है. So these partition noise are generated in a circuit when a current has to divide between two or more parts. Okay, so हम क्या जानते हैं कि डायोड क्या है. डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस है और ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है ना. ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है और डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस है. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ट्रांजिस्टर के केस में जो करंट का डिवीजन है वो क्या है, ज्यादा पार्ट्स में है. सो 1 2 3 पार्ट्स में, एंड हियर वी हैव ओनली one direction. So in case of transistor, there may be large partition noise, as 2 terminal devices have less noisy than 3 terminal devices. That is, diode is less noisy than the transistors. So this is nothing but the partition noise. So these partition noise so these can also be generated in active devices, basically ज़्यादातर. ओके, सो अभी हम लोग क्या जानते हैं कि बेसिकली जो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनमें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हम लोग डिवाइस यूज करते हैं. ओके, और ये बेसिकली क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0 गेट बायस पर काम करते हैं. 0 गेट बायस कहने का क्या मतलब है, अगर 0 गेट बायस करते हैं देन देयर विल बी lesser division of currents. So to reduce the partition of current, these type of circuits are used, जिसके कारण जो noise होता है वो कम हो जाता है. Okay, so that is the partition noise कम हो जाता है, and we will have proper signals. Okay, next will be the flicker noise or low frequency noise. As the name suggests, the low frequency noise. So this type of noise is generated basically at low frequencies. Okay, so हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है देन पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होता है वो भी बढ़ता है. पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या है? सो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है पावर पर यूनिट फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, और बैंडविड्थ, पावर पर यूनिट बैंडविड्थ. तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है देन देयर विल बी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है वो भी क्या होता है, डिक्रीज. यस, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मतलब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगा, पावर पर यूनिट बैंडविड्थ विल डिक्रीज. ओके, सो this type of flicker noise is basically generated large. So power spectral density यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा in case of the lower frequency range. Okay, so yes, the noise, the power spectral density of this noise increases with the frequency as the frequency decreases. This is also known as 1/f noise. Okay, next is the transit time noise or the high frequency noise. So transit time noise क्या है, तो इस हमें क्या, हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं in our communication system, and the transit time noise, the transit time of the charge carriers
चार्ज कैरियर का ट्रांजिट टाइम। सो ट्रांजिट टाइम कहने का क्या मतलब है? ट्रांजिट टाइम कहने का मतलब है कि चार्ज कैरियर्स जो है वो जंक्शन को क्रॉस करने में उनको ट्रांजिट करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, दैट इज द ट्रांजिट टाइम। सो ट्रांजिट टाइम ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग अ जंक्शन इज कंपेरेबल विद द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। ओके, सो जब दोनों लगभग बराबर हो जाए या एक दूसरे के कंपेरेबल हो जाए, इन दैट केस देयर विल बी ट्रांजिट टाइम नॉइज। ओके, नेक्स्ट इज द थर्मल नॉइज। सो थर्मल नॉइज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, थर्मल नॉइज कहने का क्या मतलब है? थर्मल नॉइज कहने का क्या मतलब है? So we already know that either in semiconductors or in maybe a resistor or maybe a conductor, all of these works on the flow of the charge carriers. Maybe the charge carrier, the electrons or maybe holes. So, and basically in resistors or the conductors, basically we are dealing with electrons. Okay, so there may be there is some collision between electrons and atoms within the device or within the conductor. So जितना ही ज्यादा collision होगा, there may be a chance of thermally generated electrons, or there may be a rise in temperature of the device. So based on that, this noise comes. So appears due to rapid and random motion of the molecules, atoms and electrons. So due to which rise in conductor resistance. Okay, so electrons का movement जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा, there will be higher the conductor resistance. हम लोग ये पहले भी देखे हैं ये laws of resistance में, that जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसका? कंडक्टर का टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तब क्या होता है? रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि randomness of electrons and atoms will increase. So electron density throughout the conductor varies randomly, giving rise to randomly varying voltage across the ends of the conductor. Okay, so noise arises due to the thermal cause. It is referred as the thermal noise, and this is also known as Johnson noise or white noise. So why it is known as white noise? White noise क्यों कहते हैं? क्योंकि हम क्या जानते हैं, white color जो होता है वो क्या होता है? white color में सारे के सारे कलर्स होते हैं, है ना? all colors. white color में all colors होते हैं। तो अगर ये white noise कह रहे हैं, means it will have, so ये हमेशा प्रेजेंट होगा, ये हमेशा प्रेजेंट होगा। दिस व्हाइट नॉइज may always be present in the device or circuitry. So यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, based on this expression यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चंस आते हैं। So noise power produced in the resistor or the conductor is proportional to the absolute temperature. So proportional to absolute temperature and the bandwidth over which the noise is measured. So Pn is the noise power and is proportional to Tb. T is the absolute temperature and B is the bandwidth over which noise is measured. So proportionality constant यहाँ पर लगाया गया K, where this K is the Boltzmann constant and the value of this is 1.38 into 10 to the power 23 joule per Kelvin. Okay, so this is a small expression. Okay, next is the signal to noise ratio. So in short notes में आपका ये आता है कि noise आपके short notes में रहता है, write the short notes on
noise or the external noise or the internal noise. Okay, so there may be this theoretical question, so I have gone through this. सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तो एज नाम से ही पता चल रहा है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो मीन्स सिंपली एस बाई एन। तो अब यहाँ से हम बता सकते हैं इस रेशियो में अगर नॉइज बढ़ता है तो एस एन आर, इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एस एन आर, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अगर नॉइज बढ़ता है तो क्या होगा, एस एन आर डिक्रीज होगा, और अगर सिग्नल बढ़ता है तो एस एन आर इंक्रीज होगा। ये पता चल रहा होगा, एज इन न्यूमरेटर देयर इज सिग्नल and this is noise. So within a whole signal there may be a signal part and there should be a noise. So जब जहाँ भी signal होगा वहाँ noise होगा ही। There may be a chance of अगर वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। So based on the value of noise or the signal power, the SNR may increase or decrease. So higher the SNR, higher will be the higher pure will be the signal. Okay, so the ratio of the signal power to the noise power is defined as the signal to noise ratio, and it may be represented as the signal voltage, the ratio of signal voltage with the noise voltage. Okay, so the average value, okay, the average value. So as the power spectral density is the power per unit bandwidth, so signal to noise ratio can be written as, so this is the what, this is the, so S of S omega. So this is represented as the spectral density of what, the signal, and this is the power spectral density for the noise. So it can be represented in terms of the ratio of power spectral density of signal to the power spectral density of noise. Now, next is the noise factor. So what this represents? Noise factor. Noise factor actually है क्या? It is defined as the ratio of the SNR input to the SNR output. SNR input कहने का क्या मतलब है? SNR input to the SNR output. ये क्या है? This is noise factor. So अब SNR यानी सिग्नल टू नॉइज रेशियो इनपुट साइड में और ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो आउटपुट साइड में। तो अब हम मान लें कि इफ वी हैव 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है, मतलब देयर विल बी सम सिग्नल एट द नॉइज, सम सिग्नल एट द इनपुट एंड सम सिग्नल एट द आउटपुट. So there may be some, so PSI here represents what? So PSI is the power as power, signal power at input, and PNI is the noise power at input. In the same way, at the output, there will be signal power, output signal power, and output noise power. Okay, and what G represents here? G is the gain of this whole network. So we can define now the noise factor in terms of these powers, like, so SNR input. SNR input means what? SNR is what? SNR is S by N. So if we are dealing with input, then it should be signal input power to the input noise power. Okay. Noise ratio. Yes. So it is SNR input. So SNR input is what? SNR input is nothing but the signal input power to the noise input power, and SNR output is what? Signal output power to the signal noise power. So it can be represented as this. Now, अब हम लोग क्या यहाँ पर देखें already that this is G is the gain of the network. So gain is what? Gain is the output by input. So PSO, the power, signal power
output. So this may be the product of gain into signal power input. Okay, so now if we will see the noise factor F. So we are putting the value of PSO here. PSO का वैल्यू यहाँ पुट किया गया, यहाँ PSO था, इस PSO का वैल्यू यहाँ पुट किए, then we will have PNO. PNO is what? Noise power at output. PNI is what? Noise power at input, and it is F. So now if we are writing PNO, okay, PNO is what? Noise power at output. So the noise power at output will be FGNI, and so yes, and what we have seen earlier, that the noise power input is what? What is the noise power input? We have seen it earlier. It is KTB. We have seen it earlier that noise power input is KTB, because input noise power. So noise power is proportional to T into B. So it is KTB. Now, if we are putting the value of PNI here, so we will have FGKTB. So यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि noise power के केस में, so it is output noise power and PNI is the input noise power. Okay, this is output noise power and this is input noise power. And what about G? G क्या था? G सर्किट का गेन था, G उस पूरे सर्किट का गेन था. तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, पहले हमने क्या देखा कि अगर हम लोग गेन निकाल रहे हैं, जब सिग्नल पावर की बात कर रहे हैं, तो सिग्नल पावर के केस में दैट इज G is equal to PSO by PSI. Okay, that is signal power at output by the signal power at input. So it is represented as G, the gain of the circuit. But this does not follow for the case of what? The noise power. Signal power के लिए PSO by PSI is equal to G है, but in case of noise there is another term which is F. F came here. यहाँ पर क्या हुआ, एक F term भी आ गया. So it is the difference between the noise power and the signal power. Signal power के case में we will have only output signal power is equal to G times input signal power. But in case of output noise power, it is F times G and I. Okay, so this is the difference which I want to show you. So here we can see that as G in the gain, G is the gain of the network. So output signal power is G times the input signal power. But for noise, this is not the case, and there is another term F which is included in the output noise power. So all of you have to bear these things in your mind. So what we have seen earlier, that this is the noise factor. Okay, now we are saying noise figure. So noise figure is nothing but it is the you can say the decibel value of noise factor. So F here is noise factor. So basically both of these, that is noise figure and noise factor, both are basically the same thing, but there is a small difference that it is represented in log of the noise factor. Okay, so this is the very basic basics of these noise, what I want to show you. There are some more relations which we have to derive, like the voltage and current models of noisy resistor and the thermal noise, the expression for thermal noise. So these things we will do after your internal exam. So I am just showing you the equation. Okay, I am just showing you the equation for the noise temperature.
So what we have seen that the thermal noise power, we have seen that what we have seen that the thermal noise power Pn is equal to kTB watts. Okay, so if we are writing T, then what we will have Pn by K times B. So here, if we are dealing with the noise temperature Tn, so this is what we have told this as absolute temperature. So we have shown this as the absolute temperature. So the temperature, so this temperature is the fundamental parameter of thermal noise. Okay. So the other white noise sources which are non-thermal in the sense, okay, that noise power is not related to the physical temperature, and still we can say that we can the noise temperature Tn. So we can say it as the noise temperature Tn. किसी भी अगर किसी भी व्हाइट नॉइज सोर्स के लिए फॉर एनी व्हाइट नॉइज सोर्स it may be a thermal noise or it may be a non-thermal noise. We can define the noise temperature as Pn by Kb. Okay, where this K is the Boltzmann constant, B is the bandwidth, and this is the